Good evening, sir. So, mo ni ang sa merge sorting. So, diri nag-declare og user input na maka-input lang og integer. So, enter number of elements sa elements sa number, and then na siya masulod siya sa num elements na variable na siya. Then sa diri numbers, and then nay empty na list kana. Then for I and range sa num elements, which is ang range sa kini num na elements num is equal to int input enter number, and then I plus 1, so ma-add siya plus 1 enter number, so mga sa enter number I plus 1 I range ato og plus 1, so kana, and then numbers that append, so ma-append maso dito anapod sa pila ka kapila. So print inputted numbers, i-print niya inputted numbers and katong numbers dayon kana. So def nag-function merge sort n. So if len n is less than or equal to 1, return n. So iya ipagawas n, then empty na string mid len n kana, then left steps merge sort. So dara nag-sort na ang pag-sort, so left step na. Then while I is less than to length left, and j less than sa length na right. If left I is less than to right, result that append left I, so else kana. Then result that extend left I. Then there are sorted numbers steps merge sort numbers for I step and enumerate steps kana. If I is less than to length steps, print I step. Sige, print else, print merging step, print sorted numbers o katong sorted na din na numbers. Two, five. Yes, sir.